Buenos días, espero que estén contentos. Hoy vamos a aprender de multiplicación de radicales. Para el primer ejemplo necesitamos multiplicar los números de afuera y después los números de adentro. Pero en el primer ejemplo no tenemos números afuera, solamente tenemos números adentro. Entonces, siempre hay un número entendido afuera. Si no hay número ahí, hay un número invisible. ¿Cuál es? El 1. Entonces, 1 por 1, 1. Eso es afuera por afuera, da afuera. Los de adentro se multiplican. Adentro por adentro, da adentro. 12 multiplicado por 3, 36. Y todavía está adentro. Ahora tenemos el 1 que no es necesario escribir. Y raíz cuadrada de 36, que da igual 6. Eso es la respuesta final. Otra vez se multiplican los números de afuera, afuera por afuera, da afuera. 2 por 4 da 8, es el número que está afuera de la raíz cuadrada. Adentro de esa raíz cuadrada tenemos adentro por adentro. 5 por 3, 15. Se simplifica si es posible. En este caso no es posible porque 15 solamente tiene 5 y 3 y ninguno de ellos es un cuadrado perfecto. Por eso tenemos una respuesta final de 8 raíz cuadrada de 15. Okay, now we are going to do some examples in English. I wrote the equation outside times outside equals outside. So what numbers are outside? Well, there is no number, so we're just going to put 1. Because there is an invisible 1. 1 times 1 is 1. Now inside times inside equals inside. 6 times 6 is 36. Now we need to simplify. It's important that we simplify. So square root of 36, 6. And it's not necessary to write the 1 on the outside. 1 times 6 is still 6. What are the understood numbers on the outside? 1. There is an invisible 1 next to each radical. 1 times 1 is 1. Bring down the square root. 5 times 8 is 40. Inside times inside gives inside. Now we can simplify this because 4 is a perfect square. 4 times what makes 40? 4 times 10. It's not necessary to write the 1. Now we're going to cross out that square root 4, change it into a 2, bring down the square root 10. And that's the final answer, 2 square root 10. Outside times outside is outside. Negative 4 times negative 5 makes 20. Bring down that square root. Inside times inside equals inside. 2 times 7 is 14. That is the most simplified version that we can have. So 20 square root 14 is the final answer. Outside times outside equals outside. 3 times negative 2, negative 6. Bring down the square root. 3 times 10, inside times inside equals inside. 30. Now 30
cannot be simplified. Square root of 30 cannot be simplified because none of these numbers, 30 would be here, none of these numbers can divide evenly into 30. So 30 divided by 25, no. Decimal. 30 divided by 16, no. 30 divided by 9, no. 30 divided by 4, no. And then 1 never counts because you can always divide by 1. It'll give you the same thing. So the final answer is -6 square root 30. I hope you all have a great day. Stay safe and stay 6 feet apart.